In this respect, we remain committed in helping Ukraine, but also we can sympathize directly with what Ukrainian people are going through, because we have lived through a very similar time in our history. Хорватія, як ніхто, розуміє наші проблеми і нашу ситуацію. Хорватія сама пережила те, що зараз переживає Україна. Вони пережили страшенно велику війну на Балканах, пережили війну на своїй території, пережили різні етапи операції, і в тому числі операція по звільненню цієї території. In general, we can say that Croatia is practically supportive on all levels, starting from the political level, government, MPs, and going all the way down to the average Croats. Hello and welcome to Ukrainian Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Euro-Atlantic Course. I'm your host, Varvara Shmygalova. In today's episode, we'd like to talk about how and why Croatia strongly and consistently supports Ukraine in its fight against Russian aggression. Our two nations share a lot of historical similarities. We found ourselves in similar circumstances after the Second World War. Both have gone through exiting large formations, the Soviet Union and Yugoslavia respectively. Such a common past has enabled open and intense relations between the states. If you want to find out more about this subject, please continue watching this video and subscribe to our channel so you don't miss our videos in the future. Croatia supports Ukraine on all levels, starting from the political one and going down to the average Croats. Let's hear from Domagoj Hajdukovic, a member of Croatian parliament. Ukrainian-Croatian relations were always open, always cordial, always intensive exchanges we had because we shared the same history, we shared the same hardships. When exiting being a post-Soviet country and exiting the large formations that were used to be our countries, like the Soviet Union or former Yugoslavia. Ukraine was among the first states to recognize Croatia, and vice versa, Croatia among the first to recognize Ukraine as sovereign, as independent country. And there was always a bond we shared because of the similar heritage, but because of the similar historical circumstances in which our people found themselves after the Second World War. With the start of the war in Ukraine, first in 2014, then especially after 2022, the reaction in Croatia was very in favor of the Ukraine, because unfortunately we passed through a very similar thing during the 90s here in Croatia, where you had Ruski Mir, we had Srpski Svet, and it was really frighteningly similar, the rhetoric, the modus operandi of the aggressors, and what excuses they made for their aggressive actions, like the protection of the minorities, toppling of the fascist regime, and similar. This is why Croatian people, because of the memories of the war that are still rather fresh in our minds, supported wholeheartedly Ukrainian struggle and the defense of its freedom. This is why the Croatian parliament has unanimously passed a declaration condemning the aggressive actions of the Russian Federation. And this is why many Croats, in solidarity, offered their homes, offered their hospitality to Ukrainians fleeing the horrors of war. In this respect, we remain committed in helping Ukraine, but also we can sympathize directly with what Ukrainian people are going through, because we have lived through a very similar time in our history. This is why the support for Ukraine will never waver in Croatia, and this is why we wish you a speedy and fast liberation of all the occupied territories, for the war to end as soon as possible, with the only possible outcome, and that is Ukrainian victory. Slava Ukraini! Next, please hear from Yevgen Stepanenko, special correspondent TV5 channel. He will elaborate on Croatia's cooperation and assistance to Ukraine. Євген Степаненко – режисер, спеціальний кореспондент П'ятого каналу та низки українських медіа на Балканах. Також я співпрацюю з низкою хорватських медіа, пишу для газети «Вечірній лист» та маю свою програму, власну, на місцевому аналогу Суспільного на телеканалі ХРТ. Отже, з приводу взаємодії та допомоги Хорватії і Україні та підтримки Хорватії і України. Хорватія, як ніхто, розуміє наші проблеми
і нашу ситуацію. Хорватія сама пережила те, що зараз переживає Україна. Вони пережили страшенно велику війну на Балканах, пережили війну на своїй території, пережили різні етапи операції, і в тому числі операція по звільненню цієї території. Але саме головне, Хорватія пережила той досвід, який ще належить, і, на жаль, ми маємо цей досвід ще пройти. Це досвід реінтеграції окупованих територій, це досвід відбудови цих територій, це досвід, власне, повернення до мирного життя і побудови країни, яка прагнула і стала членом Європейського Союзу. Країна, яка прагнула і стала членом НАТО. Хорватія в цьому сенсі нам дуже допоміжна, і її ставлення в самій країні, я не скажу, що сильно змінилося після початку повномасштабного вторгнення, після 24 лютого 2022 року. І до цього періоду, до цієї дати сумної, Хорватія була налаштована дуже емпатично до нас. Можливо, деякі урядовці чи деякі політичні сили в Хорватії трошки по-інакшому сприймали допомогу Україні і були налаштовані менше допомагати, але в цілому спільні політичні сили, спільне політичне бачення співробітництва Хорватії і України, воно незмінним. Тобто Хорватія – це наш друг, хорвати – це наші друзі, вони дуже-дуже підтримують українців. Стосовно законів і стосовно того, чим прямо Хорватія нам допомагала, Хорватія активно включилася в процес в першу чергу, напевне, експертний. І на цьому рівні дуже сильно допомагає українським посадовцям і, наскільки я знаю, українським недержавним структурам у цьому процесі підготовки нашого входу в Європейський Союз. Тому що, знов-таки, повторюсь, Хорватія має величезний досвід в цьому сенсі. Хорватія активно включилася в процеси, пов'язані з консультаціями на рівні Європейського Союзу, яким чином правильніше допомагати Україні. Це, напевне, самі дві важливі такі речі. І з того, що саме змінилося, саме після 24 лютого, звісно, що Хорватія, як і всі країни Європейського Союзу, пришвидшила свою допомогу Україні. Хорватія дуже сильно допомогла нам зброєю на перших етапах війни, на перших етапах, в перші місяці буквально після початку великого вторгнення, поза тим, що це не було так прямо висвітлено в публічному просторі. Хорватія дуже сильно допомагає нам з певними програмами по розмінуванню. Хорватія активно і, маю надію, буде все-таки допомагати нам в підготовці наших військових на території Європейського Союзу. Стосовно українських біженців, Хорватія, знову-таки повторюсь, як ніхто знає і розуміє цю проблему. Хорватія з перших же днів включилася активно в програму Європейського Союзу, і Хорватія так само, як і інші країни Європейського Союзу, прийняла зразу закон про так звану привременну защиту, про тимчасовий захист біженців. І тут українські біженці відчувають себе як вдома. Звісно, Хорватія не така багата країна, як, скажімо, Німеччина, і саме тому, можливо, тут відсутні певні соціальні програми, скажімо, безкоштовного житла тощо. Але хорвати компенсують, скажімо, там комунальні якісь речі, ще щось. Дуже багато речей тим людям, які приймають в собі українських біженців. Українські біженці отримали з цим статусом тимчасового захисту фактично ті самі права, як і громадяни Хорватії, ну хіба що крім права голосувати. А так в цілому і право влаштовуватись на роботу, і право на медичний захист, і діти обов'язково мають іти в школу, і право на освіту. Все це, абсолютно все це отримали наші біженці. Стосовно додаткових якихось речей, щоб сказати по співробітництву та майбутніх планах співробітництва Хорватії та України, можна сказати те, що Хорватія, напевно, прагнула би стати більш корисною для України, і мені здається, що нам варто було більше розвивати наше співробітництво. Нещодавня Кримська платформа показала велику зацікавленість до того, що відбувається в Україні, в Хорватії, і нашу не дуже освідомленість те, що насправді у Хорватії було. Тому що хорвати дійсно мають унікальний досвід реінтеграції окупованих територій, і цим досвідом треба користуватися. Хорвати мають унікальний досвід співіснування двох ворожих націй, і це треба враховувати на майбутнє.
And last but not least, please welcome Marko Markovych, communication strategist. He'll talk about his outlook on the Croatia-Ukraine relations and also highlight some challenges and areas that we still need to work on. My name is Marko Markovych. I come from the city of Pula, Peninsula Istra, Croatia. I used to live and work in Ukraine for more than 25 years. Studied in Lviv and then was based mostly in Kyiv. As you may know, Croatia and Ukraine, Ukraine and Croatia, have a long history of relationship and friendship, I'd rather say, being the countries who recognized first each other's independence back in 1991. Unfortunately, war atrocities, mass murders, raping, torture, concentration camps is not something with an average Croatian is not familiar with, as we've been through that back in the 90s. Practically pretty much the same thing through which Ukraine is going now, but on a much, much bigger scale. And I deeply regret that Ukraine has to go through that. But as we know, war hasn't started on February 24th, but it started back in 2014. And this is something Ukraine has to deal with, not on her own, but with the help of the foreign community, especially the Western civilization part. Croatian Prime Minister Mr. Andrej Plenkovic, was in Kyiv in December 2021. He was attending officially Ukraine-Croatian Business Forum, and back then he strongly supported Ukraine and said that the support will be in the future, regardless of the events which might happen. Unfortunately, they happened. So from that side, I can say that starting from a full-scale aggression by the Russian Federation on February 24th, 2022, Croatian help is stable and sustainable, which is even more important. Croatian government developed a couple of state programs to help Ukrainians who fled from the war. There is an official website of Croatian government, hrvatskazaukrainu.gov.hr, where Ukrainians can find help online in 3 different languages, which is Croatian, English, and Ukrainian. They can file the documents online, which makes life easier for majority of people who are running from the war. Also, there are several NGOs, and also there is Red Cross Croatia, who are helping a lot to Croatian government, starting from February 24th, to organize people, to provide them accommodation, food, basic necessities, so they can start their lives or either find a shelter until they can get back. This help was on a constant basis. Croatian government allocated more than 100 million euro to help Ukrainians, and this help goes in continuity, which is very, very important. Croatian society is strongly supportive of Ukraine comparing to some neighboring countries of Croatia, and many people provide help individually in terms of accommodation, in terms of jobs, in terms of many different kinds of help, as well as gathering, organizing humanitarian help for Ukraine and for Ukrainians. So in general, we can say that Croatia is practically supportive on all levels, starting from the political level, government, MPs, and going all the way down to the average Croats who've been through war, and they really understand through
what our Ukrainians are going now. From the other hand, I would identify as a big problem the penetration of Russian propaganda and disinformation throughout the whole Balkan Peninsula, which includes major part of Croatia as well. And this is something what is a problem in general through the whole European continent. So, like everywhere else, certain mechanisms and policies on a state level are necessary to fight propaganda and to fight disinformation, which is coming mainly from Russia. I would also like to emphasize on the need of strengthening of the institutions in Ukraine, especially those who are involved in public and cultural diplomacy, as there is an obvious lack, and if not an absence, of Ukrainian agency as such. When I say agency, I mean subjektnost of Ukraine as such. That means there are no books, there are not enough cultural programs, public policies on a very low level. And I personally was a witness of many internal quarrels in Croatia between the Ukrainian organizations, mostly on a civil society level. So this kind of stuff should be avoided at any price, as this creates a very weird picture about things which are happening now in Ukraine. So I would like to put an accent on public and cultural policy of Ukraine, which is mainly and mostly Ukrainian duty to work on that. If these things will be improved and institutions strengthened, then I think that the results of that will be obvious. In many discussions within the society, especially on an intellectual level, we can see that there is a lack or a total absence of Ukrainian agency as such, because people do not know Ukrainian sources, they do not read Ukrainian literature, they do not know Ukrainian history from the Ukrainian sources, but mostly from those which are coming from Russia or some other countries where some other authors decided that they can provide a peek into the Ukrainian history from their perspective. So this is just like a friendly advice or something like that, because we can see that on many levels here in Europe. You've been watching a special project by Ukraine Media Center and Euro-Atlantic course dedicated to the Russian-Ukrainian war, Ukraine in Flames. In the description under this video, you can find information on how you can help Ukraine fight Russian aggression. If you find our work useful, please like and share this video. Slava Ukraini!